ropy do Indii, bo to jest to, co finansuje machinę wojenną Putina. Mam nadzieję, że będziemy z doktorem Jaishankarem kontynuować ten dialog w przyszłym tygodniu, gdy będę jego gościem w Indiach. Bardzo ważne, abyśmy szybko podpisali umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami. Tam są sektory, które są wrażliwe i dlatego dziękuję panu ministrowi za deklarację elastyczności w niektórych z tych tematów. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie do Paryża. To było udane spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Thank you all. Let me begin by appreciating the invitation, Minister Barrow, to the Weimar format meeting. To Ministers Wadeful and Sikorsky, let me thank you for the pleasure of your company, your time, your views. I think we had really short but very deep and very open discussions on a range of issues today. Before we did that, earlier in the afternoon, Minister Barrow and I spent some time discussing our bilateral relationship. France is our earliest strategic partner in Europe. I think the quality of our ties is something very special. So we discussed our bilateral cooperation, global issues. We hope to welcome President Macron in India soon. So I had a good day even before the Weimar format meeting. Now, where India is concerned, this is the first time that we are engaging in this format. And our discussions were largely centered on three issues: India-European Union relations, the Indo-Pacific, and the Ukraine conflict. One context for doing so is the deepening engagement that we have with Europe. It is reflected in a collective endeavor with Brussels, but it is also sustained by efforts from individual European member states. As these conversations advance and cooperation deepens, it is natural that we have smaller group interactions that support this larger direction, and I think that is what we see today. A second context is, of course, a world that is under churn. We have been witnessing for quite some years now that churn in the Indo-Pacific. Europe is going through its own challenging circumstances, many of which have strategic implications. But beyond that, there have also been overarching developments that could redefine the global order itself. We may be located in different parts of the world, but despite that, perhaps even because of that, it is extremely useful for us to exchange views regularly and to share assessments. Among India's major relationships, I believe that the one with the European Union and Europe, and obviously with its member states, has the most room to grow today. We have tremendous unrealized potential and many new areas to explore. It is appropriate that this format, which has brought us together, has three very important European partners. My discussions today leave me confident that they will support that effort to take India-Europe ties to the next level. At the end of the day, the world is moving in a multipolar direction. Factors and events that make it more volatile and uncertain also make a very powerful argument for deeper collaboration among those who are like-minded, those who have convergence, and those who have shared views. That is the exercise that has brought us together. And let me conclude once again by thanking my colleagues for what was a very, very useful evening. Bonjour, merci de prendre ma question. Delphine Touitou de l'AFP.
D'abord, une question pour vous, Monsieur Barrot. Ce matin, vous avez évoqué une préparation d'un plan de riposte aux menaces, aux intimidations américaines. Je voulais savoir si vous en aviez discuté cet après-midi avec vos homologues. Et une question pour vous tous, également toujours sur cette fois sur plus précisément sur les intimidations américaines envers le Groenland. Quelle réponse concrètement vous pourriez apporter au Groenland pour assurer et renforcer sa sécurité? Est-ce que cela a été discuté? Qu'est-ce que vous pourriez porter en Weimar auprès de l'Union européenne et des autres membres de l'Union européenne? We will group together all the questions to go faster, maybe. You want to... Jörg Blank von der Deutschen Presseagentur in Berlin. Ich habe eine Frage an Herrn Wadefuhl. Herr Wadefuhl, wie kann die NATO reagieren, wenn das stärkste Partner, die USA, gegen ein Mitgliedsland wie Dänemark vorgeht und militärisch möglicherweise aktiv wird? Ist die NATO dann am Ende und ist der Verkauf Grönlands an die USA überhaupt eine Option? Und bitte eine Frage an Herrn Sikorski. Der Kanzler Merz hat angekündigt, dass als Sicherheitsgarantie deutsche Soldaten an die Ukraine grenzenden NATO-Länder stationiert werden können. Würde Polen das befürworten, dass deutsche Soldaten in Polen stationiert werden in so einem Fall? Danke. Thank you. Maybe one last question so that we have everyone together over there. So this is Rohini from DD India. So you choose Europe as your first visit in 2026. So what role do you see for Europe in our foreign policy? Et je répondrai à la dernière question en disant que nous sommes très honorés que le docteur Jaishankar ait effectivement choisi l'Europe et la France pour commencer cette année diplomatique 2026. Ensuite, s'agissant des travaux en cours au Quai d'Orsay, ils n'ont pas commencé hier, en réalité ils n'ont pas commencé avant-hier mais bien avant. Simplement ce que j'ai dit ce matin, c'est que nous avons évidemment engagé des réflexions sur la manière dont nous pourrons défendre nos intérêts si toutefois ils étaient menacés, si toutefois la France, l'Union européenne devait faire l'objet d'intimidations d'où qu'elles viennent. C'est un travail que j'ai évoqué à mes partenaires allemands et polonais qui a vocation à être élargi à l'ensemble de nos partenaires européens puisque c'est aujourd'hui la question qui est posée, la manière dont l'Europe, l'Union européenne peut se renforcer pour dissuader toute forme de menace, toute forme d'atteinte à sa sécurité ou à ses intérêts. Donc rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue-là. Et puis, s'agissant du Groenland, je ne veux pas là aussi me répéter, je me suis déjà exprimé sur ce sujet. Le président de la République lui-même s'y est rendu cet été. Au mois de juin, je m'y suis rendu en août pour affirmer notre soutien aux autorités danoises et groenlandaises, renforcer notre présence diplomatique et stratégique dans l'Arctique. Nous avons annoncé l'ouverture d'un consulat à Nuuk. Et comme l'a rappelé plus récemment la Première ministre danoise, le Groenland n'est pas à vendre. Il n'est pas à prendre. Nous ne sommes plus à l'époque où on pouvait acheter ou vendre la Louisiane. Et donc ces intimidations doivent cesser et le Danemark sait pouvoir compter avec la solidarité des pays européens qui l'ont rappelé par la voix de leur chef d'État et de gouvernement dans un communiqué commun pas plus tard qu'hier. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie kennen die Erklärung das gemeinsame Statement der 7 europäischen Staaten auch zur Thematik, die Grönland angeht. Es ist vollkommen klar, über das Schicksal Grönlands entscheiden die Grönländerinnen und Grönländer und das Königreich Dänemark, zu dessen Hoheitsgebiet Grönland gehört. Die in der UN-Charta festgeschriebenen Prinzipien der Souveränität, der territorialen Integrität und der Unverletzlichkeit der Grenzen müssen eingehalten werden. Alle Fragen,
die Sicherheit im arktischen Raum betreffen, müssen natürlich im NATO-Rahmen besprochen werden. Und das tun wir auch. Und dazu gibt es auch die jederzeitige Bereitschaft, das offen im Bündnis zu diskutieren. Ich freue mich sehr, dass der Kollege Rubio jetzt auch angekündigt hat, über derartige Fragen mit der Regierung des Königreichs Dänemark zu sprechen. Das ist mit Sicherheit sinnvoll und unterstützenswert. Die NATO ist das erfolgreichste Verteidigungsbündnis der Welt. Und das Jahr 2025 war das stärkste Jahr der NATO. Denn erstens ist die NATO vergrößert worden um Finnland und das Königreich Schweden. Und zweitens haben wir den erfolgreichsten NATO-Gipfel seit längerer Zeit gehabt in Den Haag, wo wir ein sehr viel stärkeres europäisches Engagement beschlossen haben, mit 5% der Verteidigungsausgaben am Bruttosozialprodukt aufzuwenden. Das ist eine klare auch Erwartung der Amerikaner schon lange gewesen, auch vor Präsident Trump, dass Europa sich mehr engagiert. Und die neue Bundesregierung hat von Anfang an deutlich gemacht, dass diese Bereitschaft, mehr für die Verteidigung zu tun, besteht. Und wir sind in eine Führungsrolle gegangen und sind zu einem sehr erfolgreichen Gipfel gelangt. In dem Gipfel haben wir alle uns noch einmal klar zu Artikel 5 zum Beistand bekannt. Auch die Vereinigten Staaten von Amerika haben das noch einmal unterstrichen. Und auch heute lese ich, dass Präsident Trump noch einmal klar sich zur NATO bekannt hat. Die Vereinigten Staaten stehen zur Verteidigung des Bündnisses und stehen auch zum Bündnis mit Europa. Wir tun alles, dass dieses Bündnis weiter erfolgreich ist. Ich habe nicht den geringsten Zweifel daran, dass wir auf das Engste zusammenstehen und dass dieses Bündnis genau das bleiben wird, was es immer war. Das erfolgreichste Verteidigungsbündnis. Es ist ein Defensivbündnis, das es auf der Welt gibt. Co do Grenlandii, zgadzam się z kolegami. Premier Polski Donald Tusk podpisał deklarację, która już została wspomniana. Może to, co mam dodania, to to, że sprawy terytoriów, wojny i pokoju w Stanach Zjednoczonych konstytucyjnie należą do Kongresu Stanów Zjednoczonych. Radbym znać stanowisko Kongresu USA w sprawie Grenlandii. Pytanie do mnie skierowane w sprawie żołnierzy niemieckich w Polsce. Przypomnę, że gościmy na swoim terytorium żołnierzy niemieckich jeszcze sprzed członkostwa mojego kraju w Sojuszu Północnoatlantyckim, w Korpusie Północno-Zachodnim w Szczecinie. Żołnierze niemieccy służą w 2 instytucjach natowskich w Polsce, akurat w moim rodzinnym mieście, w Bydgoszczy, w JFTC i w JTEC. A przypomnę, że parę lat temu mieliśmy nawet ćwiczenia wojsk pancernych, w których niemiecki generał dowodził brygadą polskich czołgów, a polski generał dowodził brygadą pancerną niemiecką. Ponadto jesteśmy wdzięczni Republice Federalnej za służbę niemieckich żołnierzy do niedawna broniących przy pomocy baterii Patriot lotniska Wiesiące w Rzeszowie, które jest kluczowym hubem logistycznym dla całej operacji wspierania Ukrainy. Także proszę mnie nie pytać o szczegóły, ale to, że jeśli nastąpi zawieszenie broni i jeśli będzie operacja wsparcia Ukrainy, monitorowania pokoju, to różne kraje już zgłosiły chęć przebywania w jakichś formułach takich przygotowawczych w Polsce. I Norwegia, i Francja. To już będą szczegóły do dyskusji między naszymi sztabami generalnymi, ale co do zasady przebywanie naszych niemieckich sojuszników w Polsce nie będzie to nic nowego. Thank you. Let me just respond to the last question, which was, in a sense, you asked me, why did I come to Europe? I think it was a very conscious choice. It was a choice which reflected our belief
that this relationship with Europe is really poised to grow to the next level. And when I look back even at the last few weeks, we've had discussions within India on matters dealing with Europe, the FTA, technology issues, semiconductors, railways, defense, aviation, railways. So it's a very substantive relationship, much more that can be done. But other than that, I think there is a larger discussion today that the world needs about the global order. What kind of world do we want to live in? What would be the norms and the other related issues? And because I think Europe is such an important a player in global politics, it's also necessary that India strengthen its relationship. I think we can bring more stability both into the international economy and global politics, and that really is why I'm here. I should add, by the way, as soon as I get back, that we would be expecting to welcome Chancellor Merz in India. And as I said, soon President Macron will be there. A number of other European leaders are also slated to visit India very shortly. Merci beaucoup à toutes et tous. Thank you. Merci.